Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad-Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Shatya Desha Karine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 8th Canto, Chapter 12, the Mohini Murti incarnation bewilders Lord Shiva, and we have text number 8, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ekastvam eva sat asat dvayam advayam cha. Ekastvam eva sat asat dvayam advayam cha. Svarnam kritakritam iveha navastu vedaha. Svarnam kritakritam iveha navastu vedaha. Agyanatasvayi janair vihito vikalpo. Agyanatasvayi janair vihito vikalpo. Yasmad guna vyatikaro nirupadikasya. Yasmad guna vyatikaro nirupadikasya. Ekastvameva sarasattvayam atvayam cha. Ekastvameva sarasattvayam atvayam cha. Svarnam kritakritam iveha navastu vedaha. Svarnam kritakritam iveha navastu vedaha. Agyanatasvayi janair vihito vikalpo. Agyanatasvayi janair vihito vikalpo. Yasmad guna vyatikaro nirupadikasya. Yasmad guna vyatikaro nirupadikasya. Ekastvameva sarasattvayam advayam cha. Ekastvameva sarasattvayam advayam cha. Svarnam kritakritam iveha navastu vedaha. Svarnam kritakritam iveha navastu vedaha. Agyanatasvayi janair vihito vikalpo. Agyanatasvayi janair vihito vikalpo. Yasmad guna vyatikaro nirupadikasya. Yasmad guna vyatikaro nirupadikasya. Ekaha, the only one. The only one. Tvam, your lordship. Ti Gospodi. Eva, indeed. Sat, which is existing as the effect. Което съществува като следствие. Asat, which is non-existent as the cause. Което не е съществуващо като причина. Dvayam, both of them. И двамата. Advayam, without duality. Без двойственост. Cha, and. И Svarnam, gold. злато. Krita, manufactured into different forms. Направено в различни форми. Akritam, the original source of gold, the gold mine. Изначалният източник на злато и златната мина. Изначалният източник на злато и златната мина.
Iva, Ива, like. лайк, Като като, Iha, Иха, in this world. in this world, в този свят. в този свят, Na, на, not. not, Не. не, Vastuvedaha, Вастувеяха, difference in the substance. difference in the substance, Разлика в субстанцията. разлика в субстанцията, Agyanataha, агьянатаха, only because of ignorance. only because of ignorance, Единствено поради невежество. единствено поради невежество, Tvai, тваи, unto you. unto you, На теб. на тебе, Janai, Janai, by the general mass of people. by the general mass of people, От хората. от хората, Vihitaha, вихитаха, it should be done. it should be done, Трябва да се направи. трябва да се направи, Vikalpaha, викалпаха, differentiation. differentiation, Разграничение. разграничение, Yasmat, ясма, because of. because of, Поради. поради, Gunavyatikaraha, гунавятикаха, free from the differences created by the material modes of nature. differences created by the material modes of nature, Свободни от разликите, създадени от гоните на материалната природа. свободни са разликите на материалната природа. Yes, memory. Nirupadikasya, Нирупадикасya, without any material designation. without any material designation, Без материално го значение. без материално значение. So, Shiva is speaking, and this is after Mohini Murti has appeared and has taken away the pot of nectar from the demons. Това се случва след като Мохини Мурти се била появила и раздала нектара от ръцете на демоните. There had been the demons and the demigods actually got together to produce nectar from the ocean. Всъщност демоните и полубоговете са се събрали, за да извлекат нектар от океана. Which shows if it's something about sense gratification, then you don't mind the differences, you have to work together to get a certain result. За да постигнеш определен резултат, ако е за сетивно наслаждение, тогава пренебрегваш различията, се забираш с което трябва. So generally they are always fighting each other. Обикновено те винаги се бият. But now, because they wanted to get nectar, so they cooperated. Но сега, понеже искали да получат нектар, се купирали. But then there was one pot of nectar, not two pots. Но се появил един съд с нектар, не това. And you might think, well, why didn't they just have two pots and divide it, and then everybody is happy? Може да се запитаме защо са нямали още един съд да си го разделят по-равно, да са щастливи всички. So no, for some reason or other, there was one pot, and each of the parties wanted to have the pot. Не, по някаква причина имал един съд и всяка от групите искала за себе си. And how was it? The demigods had the pot, and No, Rahu they came. grabbed it from Dhanvantari demons first. So they And took Dhanvantari it. started fighting. That's what it is. The demigods took the pot. The demons first. The demons had the pot. Oh my God. I didn't see the story. So the demons got the pot, and then they started to fight. But then somehow the demigods had the pot, no? No, the Mohini Murti came then. Oh, right. And then Rahu was in the middle of the sun and the moon, Yes, sitting. Yes. And then She appeared, she said to the demons, I'll distribute it. They said, yes. whatever you want, Yes. because it's a beautiful woman, right? And then she Whatever you say. Two rows, the demigods were Right, further, but the Rahu went into the Right. sun and moon. Okay. She gave all of it to the demigods. So Shiva heard about this story, and he was intrigued. So he wanted to see Mohini Murti. И след като това се случило, първо демоните грабнали нектара, Mohini Murti се появила, взела го, раздала го на полубоговете и
после почнал битката, Шива чул за тази история, искал да види тази форма на Бога. And as it is befitting when a devotee visits the Lord, first thing he does, he offers prayers. И както обичайно, когато преданият посети Бога и да го види, първо той отдава молитва. So, the translation of today's prayer, there are so many verses. My dear Lord, your Lordship alone is the cause and the effect. Преводът на днешния стих. Мои скъпи Господи, Ти единствено си причината и следствието. Therefore, although you appear to be two, you are the absolute one. Затова, макар да изглеждаш, че си двама, си всъщност абсолютното едно. As there is no difference between the gold of a golden ornament and the gold in a mine, there is no difference between cause and effect. Both of them are the same. Както няма разлика между златото и златното украшение и златото в златната мина, така няма и разлика между причината и следствието, и двете са едно и също. Only because of ignorance do people concoct differences and dualities. Само поради невежество хората си измислят различия и двойствености. You are free from material contamination, and since the entire cosmos is caused by you and cannot exist without you, it is an effect of your transcendental qualities. Ти си свободен от материално замърсяване и тъй като целият космос е причинен от теб, не може да съществува без теб. И то е причината на твоите то е следствието от твоите трансцендентални качества. Thus, the conception that Brahman is true and the world is false cannot be maintained. Затова е неистина идеята, че Браман е истината, а светът е несъществуващо. Now there will be a long purport by Srila Prabhupada, and maybe we cannot do everything in one class. We have until 9 o'clock sharp, right? Is it? Yes? No? Or 9:30 like in Achiloi? Anyway, we'll start with the purport and we'll see how far we get. Purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that the living entities are representations of the Supreme Personality of Godhead's marginal potency, whereas the various bodies accepted by the living entities are products of the material energy. Пояснение. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур казва, че живите същества представляват проявление на междинната енергия на Върховната Божествена личност, докато техните телата, които те приемат, са продукт на материалната енергия. Thus, the body is considered material and the soul is considered spiritual. Затова тялото е приемано за материално, а душата за духовно. The origin of them both, however, is the same Supreme Personality of Godhead. Източника и на двете обаче е Върховната Божествена личност. As the Lord explains in Bhagavad Gita 7:4-5, Bhumirapo nalo vayu kamano buddhirevacha ahankara iti yang me bhina prakriti ashtada apareyam itastvanyam prakritim vidime param jiva bhutang mahabaho yayedam daryate jagat. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego, altogether these 8 comprise my separated material energies. Земя, вода, огън, въздух, етер, интелигентност и фалшиво его, всички тези 8 съставят моите отделени материални енергии. But besides this inferior nature, O mighty armed Arjuna, there is a superior energy of mine which consists of all living entities who are struggling with material nature and are sustaining the universe. Но освен тази ниша енергия, о силноръки Арджуна, има и по-висша моя енергия, която се състои от живите същества, борещи с материалната природа и поддържащи Вселената. Thus, both matter and the living entities are manifestations of energy of the Supreme Lord. Така и материята и живите същества са проявления на енергията на Върховния Бог. Since the energy and the energetic are not different, and since the material and marginal energies are both energies of the Supreme Energetic, the Supreme Lord, ultimately the Supreme Personality of Godhead is everything.
Тъй като енергията и източника и не се различават, и тъй като материалната междинната енергия и двете са енергии на върховният енергоизточник, върховният Бог, в крайна сметка върховната божествена личност е всичко. In this regard, the example may be given of gold that has not been molded and gold that has been molded into various ornaments. В тази връзка може да се даде примера за златото, което не е било произведено в златни орнаменти и това, което е било направено на украшение. A gold earring and the gold in a mine are different only as cause and effect. Otherwise, they are the same. Златната обица и златото в мината се различават само като причина и следствие. Иначе те са същи. The Vedanta Sutra describes that Brahman is the cause of everything. Веданта Сутра обяснява, че Брахман е причината на всичко. Janmadyasya yataha, everything is born of the Supreme Brahman from which everything emanates as different energies. Всичко е родено от върховния Брахман, от когото еманират или произлизат, всичко произлиза като различни енергии. None of these energies, therefore, should be considered false. Затова и нито една от тези енергии не трябва да бъде считана за несъществуваща. The Mayavadi's differentiation between Brahman and Maya is only due to ignorance. Разграничението между Брахман и Майя от страна на майявадите се дължи само на невежество. Srimad Viraragava Acharya in his Bhagavad Chandra Chandrika describes the Vaishnava philosophy as follows. Шримад Вирарагава Ачаря в своята Бхагавата Чандра Чандрика описва вайшнава философията така. The cosmic manifestation is described as Sat and Asat, as Chit and Achit. Космическото проявление е описано като Сат и Асат и Чит и Ачит. Matter is Achit and the living entity, the living force is Chit. But the origin is the Supreme Personality of Godhead in whom there is no difference between matter and spirit. Материята е Ачит, а живата сила е Чит, но техният източник е върховната божествена личност, в когото няма разграничение между материята и духа. According to this conception, the cosmic manifestation consisting of both matter and spirit is not different from the Supreme Personality of Godhead. Според това разбиране, космическото проявление, състоящо се и от материята и духа, не се различава от върховната божествена личност. Idang hi vishvam bhagavan ivetaraha. This cosmic manifestation is also the Supreme Personality of Godhead, although it appears different from him. Това космично проявление е също върховната божествена личност, макар да изглежда различно от него. In Bhagavad Gita 9.4, the Lord says, Бхагавад Гита 9.4, Богът казва: Maya tatang idang sarvam jagat avyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham teshvavastitaha. By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Аз прониквам цялата вселена с непроявената си форма, всички същества са в мен, но аз не съм в тях. Thus, although someone may say that the Supreme Person is different from the cosmic manifestation, actually he is not. Затова, макар някой да казва, че върховната личност се различава от космичното проявление, всъщност той не се различава. The Lord says, Maya tatam idang sarvam. In my impersonal feature, I am spread throughout the world. Богът казва, че в неговата безлична форма той се разпростира в света. Therefore, this world is not different from him. The difference is a difference in names. Затова и светът не се различава от него. Разликата е в имената. For example, whether we speak of gold earrings, gold bangles, or gold necklaces, ultimately they are all gold. Например, ако говорим за златни обици, златни гривни или златни ъгърлици, в крайна сметка всички те са злато. In a similar way, all the different manifestations of matter and spirit are ultimately one in the Supreme Personality of Godhead. По подобен начин всички различни проявления на материята и духа са в крайна сметка едно с върховната божествена личност. Ekam evadi vitiyam brahma. This is the Vedic version, Chandogya Upanishad 6.1. There is oneness because everything emanates from the Supreme Brahman. Ekam evadi vitiyam brahma. Това е ведическото разбиране, Чандогя Упанишад 6.1.
Има единство, тъй като всичко произлиза от върховния Брахман. The example already given is that there's no difference between a golden earring and the gold mine as it is. Примерът, който вече дадахме, е, че няма разлика между златната обица и златото в мината. The Vaisheshika philosophers, however, because of their Mayavada conception, create differences. Вайшешика философите обаче, поради тяхното майявада разбиране, създават различия. They say Brahma Satyam Jagan Mithya. The absolute truth is real and the cosmic manifestation is false. Те казват, че абсолютната истина е реална, докато космичното проявление не е реално. But why should the Jagat be considered Mithya? The Jagat is an emanation from Brahman, therefore the Jagat is also truth. Но защо трябва Джагат да бъде считан за митя? Джагат е еманация от Брахман и затова Джагат е също истина. Vaishnavas, therefore, do not consider the Jagat to be Mithya. Rather, they regard everything as reality in connection with the Supreme Personality of Godhead. Затова и вайшнавите не считат Джагат за митя, а те считат всичко за реално във връзка с върховната божествена личност. Anasaktasya vishayan yatarham upayunjataha nirbanda Krishna sambande yuktam vairagyam uchyate prapanchikataya buddhya hari sambandi vastunaha mumukshubi parityago vairagyam palvu katyate. Things should be accepted for the Lord's service and not for one's personal sense gratification. If one accepts something without attachment and accepts it because it is related to Krishna, one's renunciation is called Yuktam Vairagyam. Whatever is favorable for the rendering of service to the Lord should be accepted and should not be rejected as a material thing. Всичко трябва да се използва в служение на Бога, а не за лично сетивно наслаждение. Ако някой приеме нещо без привързаност и го приеме, защото то е свързано с Кришна, отречението му се нарича Юкта Вайрагям. Каквото и да е благоприятно за отдаване на предано служение на Бога, трябва да се използва и не трябва да бъде отхвърлено като материално нещо. So this is a quote from Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami describing what is real renunciation. Това е цитат от Бхакти Расамрита Синдху от Рупа Госвами, където той описва какво представлява истинското отречение. So the Jagat should not be rejected as mithya. Джагат не трябва да бъде отхвърлен като митя. It is truth, and the truth is realized when everything is engaged in the service of the Lord. То е истина. И истината се осъзнава, когато всичко се използва в служение на Бога. A flower accepted for one's sense gratification is material, but when the same flower is offered to the Supreme Personality of Godhead by a devotee, it is spiritual. Едно цвете, което се използва за сетивно удовлетворение, е материално. Когато същото цвете се предложи на върховната божествена личност от предания, то е духовно. Food taken and cooked for oneself is material, but food cooked for the Supreme Lord is spiritual prasada. Храната, готвена и приемана за себе си, е материална, но храната, сготвена за върховния, е духовен прасада. This is a question of realization. Това е въпрос на осъзнаване. Actually, everything is given by the Supreme Personality of God, and therefore everything is spiritual. But those who are not advanced in proper knowledge make distinctions because of the interactions of the three modes of material nature. Всъщност всичко е дадено от върховната божествена личност и затова всичко е духовно. Но тези, които не са напреднали в знанието, правят разграничение поради взаимодействието на трите глави на природата. In this regard, Srila Jiva Goswami says that although the sun is the only light, the sunshine, which is exhibited in 7 colors, and darkness, which is the absence of sunshine, are not different from the sun. For without the existence of the sun, such differentiations cannot exist. Тази връзка Шрила Джива Госвами казва, че макар слънцето да е само светлина, слънчевата светлина, която се проявява в 7 цвята, и тъмнината, която е липсата на слънчева светлина, не са различни от слънцето, защото без съществуването на слънцето, такива разграничения не могат да съществуват. There may be varied nomenclature because of different conditions, but they are all the sun.
Може да има разнообразни проявления заради различните условия, но всички те са слънце. The Puranas therefore say, Затова и Пураните казват, Ekadesha stitas yagya jyotsna vistarini yata parasya brahmana shaktis tatedam akilam jagat. Just as the illumination of a fire, which is situated in one place, is spread all over, the energies of the Supreme Personality of Godhead, Parabrahman, are spread all over this universe. Също както светлината на огъня, който е на едно място, се разпростира навсякъде. Енергиите на Върховната Божествена личност, Парабрахман, се разпростират из цялата Вселена. This is from Vishnu Purana. Materially, we can directly perceive the sunshine spreading itself according to different names and activities, but ultimately the sun is one. От материална гледна точка може директно да възприемем слънчевата светлина, която се разпространява според различни имена и дейности, но в крайна сметка слънцето е едно. Similarly, sarvam kalvidam brahma, everything is an expansion of the Supreme Brahman. По подобен начин, сарвам калпидам брахма, всичко е разширение на Върховния Браман. Therefore, the Supreme Lord is everything, and He is one without differentiation. Затова и Върховният Бог е всичко. Той е единен без разграничение. There is no existence separate from the Supreme Personality of Godhead. Нищо не съществува отделно от Върховната Божествена личност. Ekastvam eva sat asatvayam advayam cha svarnam krita kritam ideha navastu vedaha agyanatastvai janai vihito vikalpo yasmad guna vyatikaro nirupya parikasya. My dear Lord, your Lordship alone is the cause and the effect. Мои скъпи Господи, Ти си и причината и следствието. Therefore, although you appear to be two, you are the absolute one. Затова, макар да изглеждаш две, Ти си абсолютното едно. As there is no difference between the gold of a golden ornament and the gold in a mine, there is no difference between cause and effect. Both of them are the same. Както няма разлика между златото на златното украшение и златото в мината, няма и разлика между причината и следствието. И двете са едно и също. Only because of ignorance do people concoct differences and dualities. Само поради невежество хората си измислят разграничения и двойствености. You are free from material contamination, and since the entire cosmos is caused by you and cannot exist without you, it is an effect of your transcendental qualities. Ти си свободен от материално замърсяване, тъй като целият космос е причинен от теб и не може да съществува без теб. То е следствие на твоите трансцендентални качества. Thus, the conception that Brahman is true and the world is false cannot be maintained. Затова и е погрешна концепцията, че Браман е истина, а светът не е реален. So this is the core, principle of Vaishnava philosophy, actually. Всъщност, тук е описан един от основополагащите принципи на Вайшнава философия, which distinguishes the Vaishnavas from the Mayavadis. който разграничава Вайшнавите от Майявади. Because everybody agrees, or those who are spiritualists, that there is a spiritual energy, Brahman. Защото хората, които се занимават с духовна практика, приемат, че има духовна енергия, Браман. Nowadays, people are having just simply material vision, so everything is matter. There's no such thing as spiritual energy for them. За повечето хора днес има само материя, няма духовна енергия. So, when somebody comes to the understanding that there is something beyond just matter, this is a big step in consciousness. И е голям напредък в съзнанието, когато някой приеме, че освен материята има и духовна енергия. So therefore they are called, all of them are called transcendentalists. Затова всички се наричат трансценденталисти. When Rishabdev speaks about those who are Mahatmas, in the 5th canto, 5th chapter, second verse,
he speaks about both those who are personalists and impersonalists, but both are considered great souls and transcendentalists. В 5 глава на 3 песен Бог Решатката говори за махатмите, тези, които се занимават с духовна практика и те могат да бъдат и имперсоналисти, и персоналисти. So actually, if we just keep the conception of impersonalist or Brahmavadi as a difference to the Mayavadi, then the understanding of the impersonal feature is a step towards the true understanding of the Supreme. Правейки разлика, че има, правейки разграничението между Майявади и Брахмавади, имперсоналистите трябва да знаем, че всъщност тяхната гледна точка на Брахмавадите е една стъпка или първоначалното разбиране на абсолютната истина. So the difference, very briefly, one can say the Mayavadis, they know or they accept there is a supreme truth, but it is not a person. Накратко, разликата е, че майявадите приемат, че има върховна истина, Браман, но тя не е личност. So they may even speak about a supreme being, but it has no qualities. Те могат да говорят за върховно същество, но то няма качества. So they are qualified as offenders. И затова се приемали за оскърбители. Whereas the Brahmavadi, he is a seeker of the absolute truth, but he hasn't come yet to the true understanding. Докато Брамавадите, те са търсачи на абсолютната истина, но не са достигнали до разбирането за личностния аспект. Example of those are the four Kumaras, for example. Пример за такива трансценденталисти са кумарите. They had a impersonal understanding, but as soon as they came in contact with the Supreme Personality of Godhead, the description is their whole mind and consciousness changed. Те първоначално са имали безличностно разбиране за абсолютната истина, но в момента, в който са видели личностната форма на Бога, цялото им съзнание и настроение се променило. Whereas the Mayavadi, he may be in contact with the Supreme Lord, but he will deny that this is actually the Supreme. Докато един Майявади може дори да види или да влезе в контакт с Бога, но той ще отрече, че това е върховният. They will maintain that Brahman is the Supreme, and what is seen as the personality of Godhead is a temporary manifestation and not really true. Те ще твърдят, че Браман е върховният и това, което може да бъде видяно като форма и проявление, е всъщност нещо временно и не може да бъде приемано за истина. It's a temporary manifestation, therefore ultimately false or Maya. То е временно проявление, затова в крайна сметка не е реално и е Майя. And those who think they are devotees of such a being, they are also in Maya. И личностите, които са предани на такова същество, са също в Майя. And when they perform devotional service, that is also Maya. И тяхното предослужение също Майя. So therefore they are called Mayavadis. Майя. Everything is Maya except their speculation. Всичко е Майя, освен техните разрешения. And they will maintain that everything is one, and when one asks, so where does this Maya come from, they have no answer. Те твърдят, че всичко е едно, но когато са запитани откъде е Майя, те не могат да отговорят. Because Maya means there's two. Защото Майя означава There is Brahman and there's Maya, so, and then Maya covers Brahman. I mean, it's a whole weird philosophy. Има Майя, има и Браман, значи са две, освен това Майя покрива Браман. And then Brahman has to meditate to get rid of Maya and merge and become Brahman again. И Браман трябва да медитира, за да се освободи от Майя, за да стане пак Браман. So no, here we have, Prabhupada takes, as we can see again, Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine, the main mission of Krishna consciousness movement is to defeat this impersonal conception and establish the Supreme Personality of Godhead as the absolute final word in transcendence. И тук беше Прабхупад как отново проявява в коментара своята мисия. Мисията на движението за Кришна съзнание е да отстрани
това погрешно схващане на майявалите и да установят върховната божествена личност като крайният аспект на абсолютната истина. Yes. One of many verses also where the same truth is explained. Един от многото стихове, където същата истина е дадена. And in the purport we can see how Prabhupada takes from different commentaries of the acharyas to give the same explanation from different angles of vision. Прабхупад в коментара дава същото обяснение от различни гледни точки, цитирайки ачари. So we have Vishwanath Chakravarti Thakur, Viraragava Acharya, Jiva Goswami, and who are the others? Well, they're all practically coming to the same conclusion. И той цитира Джива Госвами, Вирарагава Ачаря, Шива Вишванат Чакраварти Тхакур, които стигат до същото заключение. And we can also get a sense of how this, although it seems obvious in one sense, still it is boggling the mind. И от една страна изглежда много просто, но и объркващо за ума. Because, like when it says, for example, ultimately the Supreme Personality of Godhead is everything. Защото тук се казва, че в крайна сметка абсолютната върховната божествена личност е едно. Which sounds like pantheism. Че е всичко. Абсолютно наистина е всичко, което звучи като пантеизъм. Which to some philosophers, more or less in the past, nowadays not so much, but even in some New Age philosophies, this is also, they like this idea that God is present everywhere, which is true. В миналото има философии и сега може да се открият в New Age движението. Те харесват тази идея, че Богът е всичко, може да бъде възприят във всичко. Което е истина. Yes, it's true, and at the same time it's not true, and that's the problem. Да, това е истина, в същото време не е истина, и това е проблем. Yes, the tree is also not different from God, but we don't go and worship the tree as God. Да, дървото в един смисъл не се различава от Бога, но ние не отивам да обожаваме дървото. Yes, there's no difference than, the floor. Why don't we, well, we do offer obeisances on the floor, but we don't really worship, a tile, put it on an altar and do artik to a piece of stone. Well, so you get the idea. It's yes and no at the same time. Както отдаваме почитание на пода, ние се покланяме, но всъщност не вземем плочката от пода и я слагаме на олтара, за да обожаваме, разбирате. И едновременно материята е едно с Бога и се различава от него. So, gold, this is a very nice example, always given, the gold mine and the gold ornament. Това е хубав пример, който често е даван, златото, златната мина и в украшението. So, there's really no difference between a small gold ring and the mine. If one analyzes chemically, it's completely the same. Ако човек анализира химичния състав на златото в един пръстен и в златната мина, няма да има разлика. But still, there's a difference because one is the origin and the other is a manifestation. Но има разлика, защото едното е източника, другото е негово проявление. And then there's a difference in quantity. Има разлика в количеството. Other example is the drop of water and the ocean. If you take one drop from the sea and you analyze it in a laboratory, whatever the result is, this applies to the whole sea. Другия пример е капчицата вода и целия океан. Ако анализирате капчицата, ще знаете състава на целия океан. And then we have the sunshine. Here actually the explanation is a little different, very interesting. Normally we hear the sun is there and then you have particles or molecules of sunshine which are luminous and have heat. So there's no difference between the sun and the light and heat that comes from the sun. Другия пример е слънцето и слънчевата светлина. Тук е малко по-различно представено. Обикновено ние казваме как слънцето е на едно място, но то се разпространява с светлината, с микроскопични частици, които също дават светлина и топлина. So one may say there's no difference between the sunlight and the sun.
Човек може да каже, че няма разлика между Слънцето и слънчевата светлина. But yes, there is a difference because if the sun enters here, we will all burn to ashes. And sunshine, depending on how hot it is pleasing. Но има разлика, защото ако Слънцето се появи тук, ще изгорим, но ако оставим светлината да влезе, зависи от топлината, колко е горещо, ще е обикновено приятно. But here we have Jiva Goswami looking at it in a different way. Но тук Джива Госвами дава този пример по различен начин. So you have the sun as one light, it's one entity. Имаме Слънцето като една същност. And then you have the sunshine and darkness. Имаме слънчевата светлина и тъмнината. And these are not different from the sun. И те не се различават от Слънцето. And therefore the mind gets a little bit confused. How is darkness not different from the sun? И умът се обърква как точно тъмнината не се различава от Слънцето. Do we really understand what is meant? Why is it said that darkness is not different from the sun? Разбираме ли точно за какво става дума? Защо се казва, че тъмнината не се различава от Слънцето? So, I'm bewildered. Please explain to me. Объркан се. It was said here, but we may not remember. You cannot say because you know. Но може да не си спомня. I think. Maybe you don't know. But he knows. No. Let's see. Това, което аз разбрах е, че ако я няма слънчевата светлина, няма как да разграничим мрака. What I understood is if there is no sunshine, we cannot make a differentiation between darkness and sun. Well, he did it, huh? He remembered well. But does he have some... Благодаря това, че има слънце. Благодаря това, че има слънце. He's trained with his memory. Благодаря това, че има слънце. Заради него ние можем да разграничим, че има и мрак. Because there is sun, Yes. we can understand there is darkness. Otherwise, Well, actually it says without the sun, darkness cannot exist. слънцето тъмнината не може да съществува. Yes. Anyway, so one has to really apply a philosophical mind to these explanations to get the right understanding. Човек трябва да използва интелигентността си, за да достигне до правилното заключение. Like, for example, the idea that for Krishna there's no difference between matter and spirit. Като, например, идеята, че за Кришна няма разлика между материята и духа. Normally when we speak, there's definitely a difference between matter and spirit, right? Обикновено, когато говорим, със сигурност има предвид, че има разлика между материя и духа. Even Krishna calls it Bina Prakriti, a separated energy. Дори Кришна нарича материята с отделена енергия, Бина Пракрити. And we explain, that's the first understanding, that matter is dead, has no life. Life comes from life, does not come from matter. И ние обясняваме, че материята е мъртва. Животът произлиза от живот, той не произлиза от мъртвата материя. So, but at the same time, from a different point of view, both matter and spirit have the same origin. И от друга гледна точка и материята и духа имат същият източник. And that's one of the main reasons why we don't accept the idea that the material world is false. Това е една от основните причини, поради която ние не приемаме идеята, че материалният свят е нереален. Because the Mayavadi explanation is just that, because all these things we see, they are there for some time and then they disappear and actually that never existed. So therefore they are false. Майавади твърдят, че всичко в този свят и самият свят е нереален, защото той не съществува постоянно. Проявява се и няма и затова всъщност изобщо не е нереален. So this table, some time ago, it did not exist. Тая маса, например, преди някакво време не е съществувала. Somebody manufactured it. Някой е произвел. Probably IKEA. They manufacture all the tables in the world. So, but after some time, although it's well made, good quality, apparently, it only looks like, but it's, let's say yes, even if it's
massive solid wood, it's only a matter of time, it will disappear. Но след известно време, дори да е добре направена и от дърво, то просто ще се разпадне. Time will take it away either in form of breaking or it will be burned. Времето просто ще го износи или като се повреди, изчупи или просто ще изгори. So, is it real? It's not really real. Това наистина ли е реална тая маса? Не е точно. Because we have this sat and asat. Sat means something which is eternal, and asat it's only for some time, it's temporary. Имаме асад и сад. Сад е нещо, което е постоянно, вечно, другото е временно. And another translation of asat is non-existent. Друг превод на асад е несъществуващ. So it's simultaneously existent and non-existent. Така че временно го приемаме за съществуващо, но и несъществуващо. But because the energy that's manifesting it is Brahman, so therefore finally Brahman is the only reality. Но понеже енергия на Браман, проявление на Браман, затова и в крайна сметка крайната реалност е Браман. So that's the idea. The whole world is transforming all the time, so nothing is real. Целият свят постоянно се трансформира, затова и нищо не е истински реално. Things come and go. Нещата се появяват и изчезват. And the only thing that is always there is Brahman. Това, което единствено съществува и го има, е Браман. Sounds logical. Логично. So we accept that. Ние приемаме. Salva Kalvidam Brahma, we don't say that is not true. Everything is Brahman. Ние приемаме твърдението, че всичко е Браман. But then Krishna says in Bhagavad Gita that Brahmano hi pratishtaham, I am the support, or you can even say the source of Brahman. Но Кришна казва в Бхагавад Гита, аз съм източникът на Браман. So therefore Arjuna says Param Brahma, Param Dhama, Pavitram, that you are the supreme Brahman. So there's a difference between Brahman and the supreme Brahman. Затова Арджуна казва, Парам Браман, ти си върховния Браман. Има разлика между Браман и върховния Браман. Well, we can even say there's three different types of Brahman. The Para-Brahman, the Brahman, and the small Brahman. Us, the Aham Brahmasmis, the Jivas. Може да кажем, че има три вида Браман. Върховния Браман, Браман и малките Брамани. Това сме ние. In Bhagavad Gita, they are the Para-Prakriti, the superior nature. В Бхагавад Гита живите същества са наречени Пара-Пракрити или висшата енергия. And again, what do Mayavadis think? The real thing is Brahman, and the so-called Para-Brahman and the so-called small Brahmans, they're all temporary manifestations of the Brahman. That's Mayavadi philosophy. Философията на Майявади твърди, че има само Браман. Пара-Браман и индивидуалните дживи Браман са временни проявления на този единен Браман. And they also will disappear after some time, these temporary manifestations, either in the form of Krishna or Vishnu or Ganesh or Surya, or so many different forms are there, and all these different entities who think I'm a human being, I'm this and that, and they will all merge again into this in the Brahman. That's the supreme Brahman, but not Para-Brahman. Brahman. To make the differences clear. Всички проявления и това, което наричаме Бог, и неговите форми на Кришна, Вишну, Ганеш и така нататък, и индивидуалните живи същества са всъщност временни проявления и с времето те ще изчезнат и отново ще потънат в единния Браман. So we have this situation that according to that philosophy, the ultimate truth is impersonal. Според тази философия крайната истина е безлична. But then we have Ishopanishad, or even other Upanishads, with the invocation Om Purnam Adak Purnamidam, where it says that the supreme whole is complete. Имаме твърдението в Ишупанишад и други Упанишади, където се казва, че върховното цяло е съвършено, цялостно. And so many other complete entities are emanating from that complete whole. И от това цялостно единно
тази цялостна единна същност еманират или произхождат много други самостоятелни същности. And although there are so many emanations, still that complete whole doesn't change. It still remains the same complete whole. Макар че от тази същност произлизат много други също цялостни същности, тя не се променя, остава си толкова цялостна. And because it's complete, it has to contain everything. И понеже е цялостна и пълна, трябва да съдържа всичко. So we see that there's both personal and impersonal manifestations. Затова виждаме, че има и личностни, и безличностни проявления. So where are they coming from? Откъде идват? From the complete. So the complete has to have at least both, not just impersonal manifestations, but our personal manifestations. От пълното цяло. Затова това цяло трябва да съдържа и личностни, и безличностни същности. So even if one may think that ultimately everything is simply impersonal Brahman, Дори някой да мисли, че в крайна сметка всичко е безличностно, крайната истина е безличностен Брахман, then the question again arises, where does person come from? тогава идва въпрос откъде се появява личността. It doesn't exist. So if it doesn't exist, where does it come from? Illusion, right? So then where illusion comes from? Те питат, откъде идва тогава личността? Ние го питаме, те ще кажат, не съществува, защото е иллюзия. Откъде идва иллюзията? You understand the problem? Нали разбирате? I hope, no? Everybody understands the problem, philosophical problem. Yes. If I am a Mayavadi, I'll say, no, Brahman is everything, there's nothing else. Ако аз съм Майавади, ще кажа, Брахман е всичко, нищо друго няма. And somebody will say, but look at me, I am here and I'm a person, I have thoughts and feelings and desires, and you are also a person, we are different. So where is that coming from? Тогава аз мога да кажа, но аз съм тук, имам, аз съм личност, имам мисли, индивидуални желания, както и ти, различни сме, откъде сме дошли. And in Brahman, that doesn't exist. It's advayam, it's non-dual. It's only one. Няма такива разлики. В Брахман има само едно, то е недвойствено. So the only way one can explain all these varieties and differences is it's illusion. Единственият начин, който може да кажем, да обясним тези разлики, са, че това е иллюзия. Isn't it? I mean, there's no other explanation. Няма друго обяснение. If you say no, it comes from Brahman, so then what is that Brahman? It's Brahman, but inside you have all these different varieties. Is it? No. That's not the philosophy. It's one. Не може да бъде по някакъв начин тези индивидуални различия не може да съществуват. Брахман е единен. So they don't have an explanation for even the world itself. Therefore, it's mithya. It's false. Otherwise, how can you explain that it comes from Brahman? Затова и те няма как да обяснят света и го наричат митя, нереален, защото иначе как ще произлезе нещо, което не е реално от реалността. And even if one would accept, okay, there is this undifferentiated Brahman, and even without illusion, it manifests these varieties, then the information of the variety has to be in Brahman, otherwise, where does it come from? That sounds logical, doesn't it? Добре, това проявление съдържа всичките разнообразни форми и индивидуалности, те трябва да произлизат от Брахман, но той е единен и не се различава. The same argument, I think, goes for the materialistic explanation that there's only material elements or molecules or chemistry, and they just over time form and then emerges life with all its varieties and intelligence and consciousness and all these things. They're just emerging somehow. Материалистичното, че от материалните частици и молекули или още по-малки частици, те започват да се свързват и комбинират и по някакъв начин проявяват съществата със съзнание. It's similar to Mayavadi philosophy. Подобно на Майавади философия. It's an impersonal energy. The material energy is just
floating around. Nobody knows where it comes from, but there it is. Okay, it's eternal. Like Krishna is eternal, we say he has no origin. So that has no origin, there's just matter. Тази персонална енергия, материята просто съществува, няма източник, вечна е и тя си я има. But in the beginning, it's just a soup. В началото тя е супа. There's no differentiation. Whether you say it's Brahman or it's a soup, what's the difference? It's an impersonal something, and then everything else emerges from there. Първоначално всичко е безличностно цяло. Дали ще е браман или супа, но той е някаква безличностна маса и от него произлизат всички разнообразия. And even if we accept, okay, it's the soup, and from the soup now everything what we see has emerged, the information must have been there in the soup. Но дори да кажем, добре, всичко, което виждаме сега, всичките индивидуални същности са произлезли от супата или браман, информация за тези индивидуалности трябва да идва също от супата. And the stupid explanation, no information, it just happened by chance. Who can accept that? Това е хубаво обяснение, да се каже, че не, просто се е случило по случайност. Кой може да приеме това? Like even a computer is a strange thing. Right? It's like a kind of Brahman type of. I mean, we don't have now, but if you have this memory stick or a hard disk, what is it? Примерно имаме hard drive, hard disk или пък флашка. Какво е това? And inside is all kinds of information. Вътре има много информация. It's all zeros and ones, nothing else. Но тази информация е просто единици. As far I'm not an expert, I'm not a computer expert. That's what I heard from higher authorities, from the computer gurus. So it's all zeros and ones, and depending how. But then you have to know how to combine, so it comes out as a sound or as an image or whatever, isn't it? That's how it works. Цялата информация е просто нули и единици, но когато се комбинира и интерпретира по различен начин, идва като звук, като някаква картина или видео. So matter, okay, we have the soup, but then we have to know how to combine things so that something emerges. Добре, материята е супа, но трябва да знаем как се комбинира, по какъв начин, кое го причинява, за да станат индивидуалните личности. You may have, let's say, yes, a new computer, you have the soup, but without a program, without information, really nothing comes out. It's very powerful, most powerful computer, but without a brain with some information, it's completely useless. Да имаш хардуера на най-могъщия компютър, но ако няма софтуера, който да го задвижи, няма информация, не знаеш как да интерпретираш информацията, е безполезно. Now they will say, over time, a long time, millions of years, then somehow or other, by evolutionary process, the information just happens. Те казват, това се случва, защото в продължение на милиони години с бавения процес на еволюцията и информацията някак си се създава. But we can understand from experience. You may have this incredible computer sitting there, and you can wait and wait and wait. That suddenly will light up the screen, and gradually, exactly, just one pixel, and then another pixel over there, and then they combine, and suddenly you hear a sound. Da 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 da. Нашия опит е, че може да най-могъщия компютър, но ако няма програма, може да чакаме и да чакаме и да чакаме, но няма да се случи нито изведнъж, нито бавност. Един пиксел и после още един и накрая да чуем звук. So now the question is, how do we go from here? Do we just stop and we continue tomorrow, which may be an idea? And we can think about all this, and somebody should take the pains to become a good Mayavadi or materialist and come up with some arguments against all this Vaishnava philosophy. Добре, днес може да приключим до тук. За утре се подгответе. Някой трябва да приеме ролята на добър майавади и материалист, за да се опита да отговори тези аргументи. Because still we have to explain
why do we prefer to have a person as the origin instead of the imperson? Защото все още ни предстои да обясним защо предпочитаме да бъде личност източника, а не нещо безличностно. Because you have your pick, which one is it? Трябва да си изберем кой. And why the other, because Krishna doesn't have an origin, which doesn't make sense. Where is all the information coming from? Even if you say there has to be information, so where is it coming from? So you think about that. And come up with some good arguments. So shall we do that, or we continue ad infinitum until noon? No, it's a big purport, and now I will study it again, and I hope somebody will come up with some challenging argumentation. You can read some Mayavadi explanations in the internet. There's some on YouTube, some Ramakrishna sannyasis. They're very expert. Yes. And it would be good to have the arguments they give, so we become more convinced. Because if you hear it, therefore Chaitanya Mahaprabhu said, don't listen. It's very subtle, and one may even, if you're a Mahabhagavata, you may become bewildered. Че не трябва да слушаме Майявади обясненията, защото те са много фини, финно ни замърсяват. Дори да сме Махабхагавата, може да се объркаме. The way I painted it now, it looked like they're really foolish, and it's very easy to defeat. But it's not that easy. So let's hear tomorrow some good Mayavadi arguments. Don't listen too much, They have answers for everything also. They have answers for everything. That's right. But we should have better arguments against that. So let's see. Let's have a dispute. Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.